Hi everyone, welcome to IBT campus. So, Inniki and the session will be conducted by me, Mrs. Ashfa Sajjad. So, let's go into today's session. So, first of all, I would like to thank everyone for joining today's session. So, what a precious time spent பண்ணி the session week பண்ணதுக்கு I would like to thank everyone. So, today's session is completely conducted by the Department of English at IBT campus. So, IBT campus is located in Kegala, Sri Lanka. They have this email ID, and this is their hotline number, so you can contact them at any time to get details regarding the courses. They also have their own website, right? So you can check it. I can show you all maybe. Hold on. Yes, so this is their website, iebtcampus.lk. iebtcampus.lk. So இதுக்கு நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா you can get all the details, whatever you want to know. நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த பேஜ்ல இருக்குது. So we have a Facebook page, Insta, TikTok, as well as YouTube accounts. So you can check everything on this page, and you can get to know about the courses, about the programs provided. You can even contact us. So everything is available on this website, or else you can call them directly for the number provided here. Right. So we also do have a YouTube page, the name IEBT Campus. So ഇതിൽ വന്ന് we have been continuously uploading videos related to English language, so you can improve your skills. So these all these videos have a lot of content. So if you have free time, please feel free to log in and check it. So back to today's presentation. Why choose IBT campus? In IBT campus வந்து நீங்க இந்த செஷனுக்கு யூஸ் to learn, when you have a plan, if you have a plan to learn spoken English, நீங்க ஏன் IEBT campus choose பண்ணணும் அதை பார்ப்போம். So IBT campusல வந்து syllabus வந்து it's well structured, right? So basically in advance step by step உங்களே வந்து மூவ் பண்ணிட்டு போறது மாதிரி தான் சிலபஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்குது. ஸோ இதுல வந்து ஒவ்வொரு லெசனும் இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட அபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்ட பண்ணப்பட்டிருக்குது. Right, so experience in the wise instructors or lecturers and so on, everyone is very good in their English. They're very proficient in their English, and we use effective teaching methods for y'all, right? இப்போ எப்படி சொல்றது, just not only focusing on learning என்றது மட்டும் இல்லாம, like not only notes and not only practicals இல்லாம, to make your lively, to understand, to make you all understand the subject and all, right? To make it easy for you all. Like we use a lot of modern methods to make you all hooked up for the language maybe. So and then these classes are conducted completely via Zoom. எல்லா கிளாஸும் Zoomல மட்டும்தான் நடக்கும். So since it's virtual, we will be doing physical illainnapadiyaala we'll be doing virtual sessions completely on Zoom, and over class line we'll be doing a lot of practices on improving your pronunciation, conversation skills வந்து மெருகேற்றத்துக்கு இந்த மாதிரி நிறைய practices ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நடக்கும். And then the best thing about these online classes என்ன சொன்னா, that you can get the video, right? ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகும் உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ்க்குரிய வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணப்படும். ஸோ உங்களுக்கு எப்பனாலும் ரிட்டர்ன் you can go and rewatch the videos. Okay, and then you can also like you get a lot of study materials. So உங்களுக்கு நிறைய study materials கிடைக்கும். So உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு important note ஒன்று you can go back and check it, right? Then the best thing is like we will be monitoring you. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து தேர்ட் மந்த் கிளாஸ் வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு உங்களோட ப்ரோக்ரஸ் இருக்குது என்னது வந்து கண்டினியூஸ்லி we will be evaluating you, right? உங்களை evaluate பண்ணி உங்களை ட்ராக் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ரஸை வந்து will be keeping it on point, right? To see whether how you have personally improved and சொல்லி
So we will also get a constructive feedback from you, like how our classes are, what can be done to make you understand more in the Madhuri. We'll be having a good relationship continuous throughout these 35 days. We'll try to make you as much as comfortable to learn English, and also to get to know what we can improve, right? And then when you take technical requirements, right? So in the classes you could join பண்றதுக்கு, there's only two basic necessities. So one is, or maybe three, right? So one is that you have to have a stable internet connection, or internet connection வந்து stable இருக்கணும். அப்போதான் you can log into classes and all. Right. So then next is the device. Compatible device. Or you should have a tablet or a PC or a smartphone. So on the device, you can join Zoom. Other than that, third point, you should have the passion to learning. English learn pandra thought on a mind there should be a fire on learning English. So அப்போதான் நீங்க வந்து language வந்து you can absorb and learn quickly, grasp பண்ணிடுங்க language. In case if you don't have that longing to learn English, English learn பண்ண வேணுமான அந்த interestness வந்து உங்களுக்கு இல்லாட்டி, you won't be able to focus. So that's what you should have, that liking towards learning, right? And motivational wise, வந்து இங்க இருக்கிற lecturers எல்லாமே we believe that we trust you all 100%. So ஒரு 3 monthsக்கு வந்து ஒரு அவ்வளோ classes, ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் வந்து we'll be giving our 100% effort. So we also expect the same effort from you all, like whatever we are doing, like the time we are spending on you all, the notes we are preparing for you all, the sessions we are conducting for you all, எல்லாமே 100% output ஆக தான் இருக்கும். So the same output is expected from you all, right? It's like vice versa. நாங்க எந்த அளவுக்கு output போடுறோமோ அதே அளவுக்கு உங்களோட input டைம் நாங்க will be expecting from you, right? So that is some information about IEBT campus. So now today let's go into who I am, maybe, right? So I am Mrs. Ashwa Sajjad, your lecturer from the Department of English at IEBT campus. So I have been I am an educational practitioner for more than 10 years now. So I also have done my advanced communication in English in Excel UK, that is level 4 I can say that, and I have done my diploma in English local and London. I'm also a Cambridge assessment trained instructor for young learners. So yes, that's it about me. So let's go to today's session. So when talking about grammar பத்தி கதைக்கிற நேரம், what is grammar? Grammar and right? So they have a lot of doubts in knowing the grammar, right? So grammar is very important for us to talk clearly, to have effective communication. எழுதுறதா இருக்கலாம், கதைக்கிறதா இருக்கலாம், ரீட் பண்றதா இருக்கலாம். Anyway, in order for it to become 100% good, you should know grammar. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கொண்டீங்கன்னா தான் உங்களோட லாங்குவேஜை வந்து சரிவர ஆர்கனைஸ் பண்ணி clear உங்களுக்கு communicate பண்ணலுமா இருக்கு, right? So that is the sole purpose, no, to learn English language is to communicate with other people, to talk with other people. So we'll look into today's session where we're going to look into some important facts. Grammar and sonna, grammar and enna, grammar குள்ள வர டாபிக்ஸ் என்ன நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்டான பார்ட்ஸ், கிராமர்ல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான பகுதிகள் என்னென்னு பார்க்க போறோம். So first of all, we'll be learning about subject. Subject என்று சொல்றது வந்து ஒரு வாக்கியத்துல இருக்கிற முக்கியமான நபர் அல்லது ஒரு பொருள். ஒரு வாக்கியத்துல ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு ஆக்டர் இருக்கிற மாதிரி, ஒரு சாங்க்கு ஒரு சிங்கர் இருக்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பர்சன். ஸோ அவங்களை வந்து நம்ம டூவர் என்று சொல்லுவோம். டூவர், DOER, டூவர் என்று சொல்றது வந்து இந்த வேலையை செய்யறவங்க. ஸோ இந்த வாக்கியங்கள்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்யறவங்களை வந்து அது பொருளாகவும் இருக்கலாம், வாளாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதை தான் நாங்கள் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேசிக்கா வந்து நம்ம சென்டென்ஸ் ஒன்று வந்து ரெண்டா கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுல முதலாவது பகுதி தான் சப்ஜெக்ட். ஸோ அது வந்து சாதாரணமா we talk about a person or an object who is doing the work. அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற முக்கியமான நபர். ஸோ இந்த வாக்கியங்கள்ல ஐ ஹைலைட் தி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ். ஸோ இவங்கள சப்ஜெக்ட் ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து நாங்க எப்படி சப்ஜெக்ட் ஃபைண்ட் பண்றது என்ன கேட்பீங்களா? என்ன
we should know to use who or what. யாராவது ஒரு ஆள் ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து டூவர் வந்து ஒரு நபரா இருந்தா நாங்க who என்ற கொஸ்டின் மூலம் அந்த ஆள் யாருன்னு ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அல்லது what என்ற கேள்வி பொருளா இருந்தா what என்ற கேள்வி மூலம் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I am hungry. I am hungry என்று சொல்லும்போது who என்று கேட்டா what's the answer? The answer will be I. So here I is the subject. My brother is very smart. Who? My brother. That computer is very expensive. What? That computer. Right? We are going to the store now. Who? We. My sister and I will be waiting here. Who will be waiting? My sister and I. The building is very big. What? The building. So இந்த ஹைலைட் பண்ணிக்கிற எல்லாமே வந்து நாங்க சப்ஜெக்ட் என்று தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ஸோ இந்த ஹைலைட் பண்ணிக்கிற எல்லாம் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற சப்ஜெக்ட். So then we are going to learn about predicates. So beforehand, naga subject learn paniradala, I will try to highlight all the subjects in these examples. Okay. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது predicate. So ஒரு predicate என்று சொல்றது சாதாரண ஒரு வாக்கியத்துல நம்ம சப்ஜெக்ட தவிர்த்து இருக்கிற மிகுதி பகுதியை தான் நாங்க வந்து predicate சொல்லுவோம். So சப்ஜெக்ட் போன உடனே அந்த சென்டென்ஸ் வந்து அந்த மிகுதி பகுதி வந்து மொத்தமா முழுமையடைஞ்ச வாக்கியமா இருக்காது. அதனால நாங்க அது ஃப்ரேஸ் என்று சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஃப்ரேஸுக்குள்ள கட்டாயம் ஒரு வினைச்சொல் அல்லது ஒரு வேர்ப் கட்டாயம் இருக்கு. ஸோ ப்ரெடிகேட்டுக்குள்ள தான் எப்பவுமே வேர்ப் இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஐ ஆம் ஹங்க்ரி என்று சொல்லும் போது இந்த பேலன்ஸ்ல இருக்கிற இந்த தாட்டை வந்து நாங்க வந்து ப்ரெடிகேட் கேட்டகரிக்குள்ள கொடுப்போம். ஆம் ஹங்க்ரி, இஸ் வெரி ஸ்மார்ட், இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், are going to the store now and is very big. So orange la highlight பண்ணிக்கிறது வந்து predicate, right? So this is the two parts நான் சொன்னது சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற முக்கியமான பகுதிகள் என்னன்னா subject and predicate. Next, let's learn a bit about verbs. So verbs என்ன? verbs என்று சொல்றது வந்து வினை சொற்கள். So verbs வந்து சாதாரண ஒரு ஆக்ஷனாக இருக்கலாம். நம்ம சொல்ற verb வந்து ஒரு ஆக்ஷனா இருக்கலாம், ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்கலாம், அல்லது ஆக்கரன்ஸா இருக்கலாம். எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஒரு நிலை, ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்குது என்று சொல்றதுதான் நான் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ சாதாரணமா நிலை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லும் போது ஆம் இஸ் ஆ நாங்க யூஸ் பண்றது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஏன்னா ஆம் இஸ் ஆ தனியா சொல்லுவோம். அந்த ஆம் என்ற ஒரு சொல்லுக்கு வந்து எந்த அர்த்தமும் இல்லை, ஈஸ் என்ற சொல்லுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை. ஆ என்று சொன்னாலும் it doesn't give out a meaning. But when it comes in between sentences, for example, I am a dancer, I am a dancer என்று சொல்லும் போது நான் ஒரு டான்சர், அது வந்து ஒரு நிலை, நான் டான்சர், நான் டான்சரா இருக்கிறேன், that is my existence. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல you can use am is are. ஸோ am எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஐ வந்தா எப்பவுமே ஐக்கு பிறகு am வரும். he, she, it இந்த மூணு ப்ரொனவுன்ஸும் வந்தா we use is. you, we, they இந்த மூணு ப்ரொனவுன்ஸும் வந்தா we use are. So let's look into some action verbs. So verbs ன்னு சொல்லிட்டு we can categorize it into two categories again. Mental verbs and physical verbs. மென்டல் வேர்ப்ஸ் சொல்றது வந்து எங்க மைண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி. பிசிக்கல் வேர்ப்ஸ் பத்தி லேர்ன் பண்ணுமே முதலாவது. ஸோ பிசிக்கல் வேர்ப்ஸ் சொல்றது சாதாரணமா பாடிலி மூவ்மெண்ட் மூலம் அல்லது பொருள் ஒன்று அசைக்கிறது மூலம் வர அந்த அசைவு, அந்த மூவ்மெண்ட்டை தான் நாங்கள் வந்து பிசிக்கல் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஷ், வாஷ் வாஷ் துணி துவைக்கிறது, முகம் கழுவு, வாஷிங். we are doing a movement from our body, right? The object is also moving. So wash ன்னு சொல்றது வந்து physical verb, right? But when you think like thinking என்று சொல்லும் போது திங்க் என்று சொல்லும்போது யோசிக்கிறது, ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பிசிக்கலா காண இயலாது. திங்க் பண்றது வந்து நீங்க கண்ணால காண இயலாது. பிலீவ் நம்புறது, அதே நீங்க கண்ணால காண இயலாது. ஸோ அந்த உணரக்கூடிய விஷயங்களை தான் நாங்க வந்து மென்டல் வேர்ப்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இங்க இருக்கிற வேர்ப்ஸ் கொஞ்சம் லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட். வாஷ், ரன், வாக், த்ரூ, ஜம்ப், டான்ஸ், laugh, learn and teach. So these are some verbs. Right? So here also in these sentences you might be able to find verbs. I need to wash my hair. Jane taught Jill. Mike is laughing. Right? So sentences a verb can also start at the beginning of the sentence. So verb moolam sentence start பண்ணக்கூடிய chances இருக்குது. Throw the ball at the center.
பால் வந்து சென்டருக்கு வீசுங்க, த்ரோ த பால், த்ரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ரன் டுவர்ட்ஸ் த ஃபினிஷ் லைன், ரன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து வேர்ப்ஸ். Then comes articles. So எல்லாருக்கும் வந்து இங்கிலீஷ்ல articles, what are articles ன்னு கேட்டா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. But when we ask, do you know and the எங்க யூஸ் பண்றது, and எங்க யூஸ் பண்றது, the எங்க யூஸ் பண்றதுன்னு சொன்னா, yeah, I know that ன்னு சொல்லுவாங்க. So and the. So and இது ரெண்டுமே வந்து vowel lettersக்கு முன்னுக்கு நாம யூஸ் பண்றது, right? So for example, and வந்து நார்மலா நாங்க வந்து சிங்குலர் ஐட்டம், ஒரு பொருளை பத்தி கதைக்கிறதுக்கு தான் நாங்க and யூஸ் பண்றது. அண்ட் ஆல்சோ and என்று சொல்லும் போது அது வந்து இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல்ஸ் என்ற கேட்டகரிக்குள்ள வருது. இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல்ஸ் சொல்றது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒன்ன குறிக்காம பொதுவா சொல்றது தான் நம்ம வந்து இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல்ஸ் சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு a dog என்று சொல்லும் போது அந்த டாக் வந்து எங்களுக்கு பெருசா டீடைல்ஸ் தெரியாது, ஒரு நாய், ஏதோ ஒரு நாய். ஸோ a dog, right? A boy, a building, a hamburger, an eagle, an umbrella, an elephant, an awesome book. So consonants, vowels start பண்ணினா நம்ம and யூஸ் பண்ணுவோம். கான்சனன்ட் ஆன vowels அல்லாத சொற்கள் 21 இருக்குது. ஸோ அந்த சவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுமா இருந்தா we use a in front. ஸோ a and இது ரெண்டுமே வந்து indefinite articles கேட்டகரிக்குள்ள வருது, right? So then comes the. So the சாதாரணமா ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது ஒன்று குறிக்கிறோம்னா வரும். ஸோ the வந்து சம்டைம்ஸ் சிங்குலருக்கும் வரலாம், ப்ளூரலுக்கும் வரலாம். ஓகே, if you say I am going to if you say I am going to a library to study, when the person you are speaking with does not know which library, right? So I am going to a library to study னா பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த லைப்ரரிக்கு போறீங்கன்னு தெரியாது, அதனால அது ஒரு ஏதோ ஒரு லைப்ரரி. I am going to the library to study நீங்க பக்கத்துல இருந்து சொல்றீங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு டெஃபினெட்லி அந்த லைப்ரரி எங்க இருக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த ஸ்பெசிஃபிக்கா குறிப்பிட்டு சொல்லுவோமா இருந்தா நாங்க the யூஸ் பண்ணுவோம், அப்படி இல்லாட்டி நாங்க and தான் யூஸ் பண்ணணும், right? So don't worry if this is like too much for you all. Don't worry, because when you join classes at IEBT campus, I will elaborate. நான் எல்லாமே வந்து I'll give you good descriptions on every single thing. Right, then another important part of grammar என்று சொல்லும் போது parts of speech சொல்லலாம். There are 8 parts of speech. Parts of speech வந்து 8 categories. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So இது 8 இல்லாட்டி நம்மளுக்கு grammar இல்லைன்னு அர்த்தம். So these are the basic bunch of things you should know. So noun என்று சொல்லுவோமா இருந்தா a noun names a person, place, thing or idea. பேர் சொற்கள், right? Horse, apple, mosque, brain, அசீம், தாட், இது எல்லாமே வந்து சாரி நாட் தாட், அசீம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நவுன்ஸுக்குள்ள வருது, ரைட்? ப்ரோனவுன் என்று சொல்லும் போது நவுன்ஸுக்கு பதிலாக, அதாவது ஹார்ஸ் என்று சொல்றதுக்கு பதிலாக இட் என்று சொல்லலாம், ரைட்? மாயா என்று சொல்றதுக்கு பதிலாக ஷீ என்று சொல்லலாம். ஸோ நவுனுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்றது தான் நம்ம ப்ரோனவுன் என்று சொல்லுவோம். அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்றது வந்து நவுன் அல்லது ப்ரோனவுனை வந்து இன்னும் அர்த்தம் கூட்டி சொல்றது, அதாவது டிஸ்கிரைப் பண்றது, அதைத்தான் நாங்க அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லுவோம். கார் என்று சொல்லும்போது கார் இஸ் a noun. ப்ளூ கார் என்று சொல்லும்போது கார் என்ன கலர், ப்ளூ கலர். ஸோ அதை வந்து ஃபர்தர் டிஸ்கஷன்ஸ், அதாவது கார் வந்து இந்த நிறம் என்னது வந்து எங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ அதனால தட் இஸ் நோன் ஆஸ் அட்ஜெக்டிவ், ரைட்? ஒரு நவுன் அல்லது ப்ரோனவுனை வந்து எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்குறதுக்கு தட் இஸ் நோன் ஆஸ் அட்ஜெக்டிவ். Then comes verb. Verb என்ன வினை சொற்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ ரியலைஸ், வாக், see, look, sing, sit, listen, இது எல்லாமே வந்து verb கேட்டகரிக்குள்ள வரும். ஸோ நவுன்ஸுக்கு எப்படி அட்ஜெக்டிவ் இருக்குதோ அதே மாதிரி வேர்ப்ஸுக்கும் வந்து மேலதிக டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணது தான் அட்வர்ப்னு சொல்லுவோம். அட்வர்ப் வந்து சாதாரணமா ஒரு பொருள் வேர்பை வந்து ஃபர்தர் டிஸ்கிரைப் பண்றது. ஷீ ரேன், அவ ஓடினா என்று சொல்றதுக்கும் ஷீ ரேன் குவிக்லி என்று சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஷீ ரேன் பொதுவா ஆவரேஜா ஓடினா, ஷீ ரேன் குவிக்லி வேகமாக ஓடினா, எப்படி ஓடினாங்க, வேகமாக. ஸோ தட் இஸ் தி அட்வர்ப். தென் ப்ரெபோசிஷன் என்று சொல்றது வந்து ரெண்டு நவுன்ஸுக்கு இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? ஸோ அப், டவுன், இன் பிட்வீன், அண்டர், இது எல்லாமே வந்து ப்ரெபோசிஷனுக்கு வரும். கன்ஜங்ஷன் சொல்றது வந்து வாக்கியங்களை நாங்க ஜாயின் பண்ண யூஸ் பண்றோம் வேர்ட்ஸ். அண்ட், பிகாஸ், தேர்ஃபோர், மோரோவர், சின்ஸ், ஹென்ஸ், இது எல்லாமே வந்து கன்ஜங்ஷன் கேட்டகரிக்குள்ள வரும். சாரி ரெண்டு வாக்கியங்களை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்றதுக்கு யூஸ் கனெக்டிவ்ஸ் சொல்லலாம்.
Right. Finally, the last one is interjection. Interjection என்று சொல்றது வந்து சாதாரணமா எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க்ல தான் முடியும். ஸோ ஆச்சரியக்குறியில முடியுதா இருந்தா அந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து நிறைய எமோஷன்ஸ் உள்ளடங்கி இருக்கிறது தெரிஞ்சு கொள்ளணும். ஸோ இன்டர்ஜெக்ஷன் என்று சொல்றது வந்து அதே மாதிரி ஒன்று தான். இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் how to say, a lot of emotions can be conveyed. When you say wow and சொல்லும் போது it's like wow அப்படின்னு சொல்லும் போது you're amazed, நீங்க வந்து amazed ஃபீல் பண்றீங்க. ஸோ அதை நான் வாசிக்கும் போது எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் கூட வந்தா எனக்கு தெரியும், ஓகே யூ ஆர் எக்ஸைட்டட்னு எனக்கு தெரியும். So that is the plus point of parts of speech. So இந்த parts of speech குரிய further details உங்களுக்கு இது ஷார்ட்டா இருக்குமா இருந்தா you can check in our official YouTube website like IEBT campus that you have this video, the role of parts of speech in English, learning English. So this was also conducted by me. So you can always log into this and check all the slides on important on the 8 நாம நேரத்தோட லேர்ன் பண்ணி இந்த 8 கேட்டகரிஸை பத்தின டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த வீடியோல தந்திருக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் when you have a free time, please make sure to log in and check this video. Right. The next category is determiners, right? So determiner can be identified as a word which precedes a noun to indicate how the noun is used. Noun எப்படி பாவிக்கிறதுன்னு find out பண்றதுக்கு we use determiners, right? Where is my car? Where is my car? My car, right? This book is really interesting. This book is this. So this is இந்த புத்தகம், particularly நான் சொல்றேன் இந்த புத்தகமே, right? My car and specifically என்னுடைய car. I'm like very shortly I'm telling என்னுடைய car, right? My one. So let's see the type of determiners. Let's learn the type of determiners which we should know. I am really sorry. So first one we already discussed articles. Nam already articles பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். So still I'll read this. They are one of the most commonly used determiners. They are also known as determiners. They are used to identify the noun that is being referred to. Noun identify பண்ணதுக்கு. So based on whether the noun is specific or non-specific. Specific இருந்தா we use definite article there. Non-specific. Non-specifically சொல்லாட்டி we tell it as indefinite. So அது வந்து and use பண்ணது. Where is the washroom? He wishes to be an actor. Right? Then we talk about demonstratives. So demonstratives வந்து சாதாரணமா ஒருத்தரோட கவனத்தை அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லலாம். அட்டென்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் தான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸ் பொதுவா நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது வந்து this, that, these, those, here, they are. So this, that, these, those, here, they are சொல்லும்போது this, that இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு பொருளை பத்தி கதைக்கும் போது, right? We use this, that. ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களாக we tell these, those, right? So this and these, this வந்து ஒருமை ஒரு பொருளை பத்தி கதைக்கிறேன். நான் அந்த பொருள் என்ன கைக்கு பக்கத்துல இருக்குதுன்னா நான் this சொல்லுவேன். அந்த பொருள் ஒருவேளை தூரத்துல இருக்குதுன்னா நான் that சொல்லணும். இதே மாதிரி தான் these-உம் those-உம் இந்த கையில இருக்கிற பொருட்கள் வந்து ப்ளூரல்ஸ்ல தான் நாங்க these those சொல்றது. ஸோ ப்ளூரல்ஸ்ல வந்து these இந்த கை கிட்ட நிறைய ஆப்பிள்ஸ் இருக்குதுன்னா these apples சொல்லலாம். ஒருவேளை அந்த ஆப்பிள்ஸ் தூரத்துல இருக்குதுன்னா those apples சொல்லலாம். Right? So they are considered as demonstratives. Then possessive determiners, right? We know ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பொசிஷன், அவங்க வந்து அவங்களுக்குரிய பொருட்கள் வந்து கருத்தா இருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி pronouns, right? My, your, his, her, they, இது எல்லாமே possessive determiners. அதாவது possessiveness காட்டுது. Did you find his note? அவருடைய நோட்ஸ் நீங்க கண்டீங்களா? This is our home. இது வந்து எங்களுடைய வீடு. ஸோ possessiveness ஒருத்தருக்குரிய உடைமைத்தனத்தை வந்து கலைக்கிறதா possessiveness. Right? Then quantifiers. குவான்டிஃபயர்ஸ் சொல்றது வந்து ஒரு பொருட்கள் ஒரு பொருள் இருக்கிற எண்ணிக்கை எவ்வளவு சொல்றதா குவான்டிஃபயர்ஸ் சொல்றது.
So quantifiers னு சொல்றது many, few, a little, a lot, some இது எல்லாமே வந்து quantifiers. அதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா எங்களுக்கு இத்தனை தான் இருக்குது. இப்போ பென்சில்ஸ் என்ன, how many pencils do I have? I have 3 pencils சொல்றது உங்ககிட்ட 3 தான் இருக்குது. I have a few pencils சொல்றது குத்து மதிப்பா உங்ககிட்ட ஒரு கொத்தரையா நிறைய பென்சில்ஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி quantifiers வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது in order to refer to a number or a quantity. ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து நாங்க இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது. There are many animals in the zoo. Many. நிறைய animals. Can you pass some sugar? சீனி கொஞ்சம் தரீங்களா? Some sugar. Right? Then comes distributive determinants. Right? Distributive determinants are used to refer to a group or individual components within the group. Right? Each, every, all என்று சொல்றதெல்லாம் distributive determinants. Right? Each player, ஒவ்வொரு player, all the students, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும், ஸோ each, all எல்லாமே வந்து distributive determinants கேட்டகரிக்குள்ள வரும். Right. So நம்ம determinants learn பண்ணதால அதுல நம்மளுக்கு இருக்கிற next doubt வந்து quantifiers என்ன? Quantifiers னு சொல்றது வந்து ஒரு பொருள் அல்லது நம்பர் அல்லது எவ்வளவு பொருள் வந்திருக்குதுன்றதை வந்து தெரிஞ்சு கொடுத்தா quantifiers னு சொல்றது. We can see many stars in the sky. ஸ்கைல நிறைய stars இருக்குது. Many. Can you pass me some water? எனக்கு தண்ணியை கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுவீங்களா? So some water. Right. So these are known as quantifiers. Let's go deep into what quantifiers are. Right. Quantifiers that indicate large quantities. பெரிய நிறைய quantitiesல நிறைய quantityல இருக்குமா இருந்தா, right, you can use many, a lot, much, several. இந்த words மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். There are many books in the library. J.K. Rowling has written several books on the fantasy world of Harry Potter. இந்த மாதிரி many, several இது எல்லாமே வந்து பெரிய அமௌண்ட்டை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற quantifiers. Many, several. அதே சமயம் few, little என்று சொல்றது வந்து கொஞ்சம் பொருட்களை பத்தி நம்ம கதைக்கிறது. Quantifiers to talk about small quantities. The word used for these cases are few, a little, a bit, இதெல்லாம் not much, இது எல்லாமே வந்து quantifiers குரிய example. Few people left the building behind. The boy paid little attention to what his father said. இதுல few, little ரெண்டுமே வந்து it is talking about small quantities. Then comes neutral or relative quantifiers, right? Neutral or relative quantifiers சொல்றது கொஞ்சம் பொருட்களும் இல்லை, கூட பொருட்களும் இல்லை. ஸ்மால் கேட்டகரியும் இல்லை, லார்ஜ் கேட்டகரியும் இல்லை. ஸோ வேர்ட்ஸ் லைக் சம், எனி, இனஃப், இதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் இதெல்லாமே வந்து நியூட்ரல் ரிலேட்டிவ் குவான்டிஃபயர்ஸ்குள்ள வரும். There is some money in the drawer. He has done enough work today. So let's find out all the quantifiers in these sentences. There are few people at the station. Few. Can I have some water? Some. There are several cars in the showroom. Several. I have enough money to buy that phone. Enough. There are a lot of stress in the forest. Sorry, there's a lot of trees in the forest. Sorry, there's a lot of trees in the forest. A lot. So, இது எல்லாமே வந்து quantifiers, right? We're talking about quantity. ரைட், ஒரு பொருட்களுடைய எண்ணிக்கையை பத்தி கதைக்கிறோம். ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்ல இவ்வளோ தான் இருக்குதுன்னு சொல்லாம we're talking about a lot of நிறையவும் இருக்குது, குறையவும் இருக்குது. So we can't exactly say how much என்று சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லலாம் இருக்கும்போது we can use neutral or relative quantifiers. So yes, this is an activity. You can take your own time to find the answer. I can provide answer for the first one maybe. This pen is mine, but dash pen is yours. The answer is that pen is yours. So let's do this. So since I am not interacting with your live, now live I will interact panadala. What I'll do is I'll read the question and I'll give some time to guess and then I'll tell the answer. Dash girls have completed their assignments. What might be the answer? Varadu. In a girls plural. Right? Any என்னும் வராது. So these girls have completed their assignments. Dash house is this. Whose house is this? Brother is smart. Your brother is smart. Okay, then the rest three
you can do when you have time. Time இருக்கிற நேரம், please try to do that. Right? I think it will be helpful for your improving fluency improvement. Then we are going to see why English grammar is important. English grammar is important. In the English grammar, we will focus on it. Why is it? Because it plays a crucial role. Effective communication, நம்ம ஒரு இப்ப சில பேர் வந்து நல்லா வாசிப்பாங்க, நல்லா ரீட் பண்ணுவாங்க. They can read really well. Okay. But when it comes to talking, they find it difficult. அவங்க ஷையா இருக்கும், they find it really difficult to put up with sentences. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்ல கம்ப்ரஹென்ஷன் அபிலிட்டி, அதாவது ஒரு வாக்கியத்தை வாசிக்கும் போது அதை மைண்ட் ப்ராசஸ் பண்ற அபிலிட்டி உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு கிராமர் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரை நல்ல எஃபெக்டிவா இம்ப்ரூவ் பண்ணுற இருந்தா உங்களோட ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், லிஸ்னிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து it will improve, right? So let's look into some important facts, right, related to English grammar. So improves communication skills. So communication skills are the enhance பண்ணு. Having a strong understanding of English grammar will allow you more effective and clear communication. உங்களோட communication வந்து இன்னும் clear இருக்கு. Boost writing abilities, right? நீங்க நல்ல கிராமர்ல இருப்பீங்களா இருந்தா ஒரு written work வந்து நல்லாவே improve ஆயிட்டு போகும். Enhances job opportunities. If you have good grammar in English, if you can talk really well, you have a lot of job out there. Within the country and outside the country, there's a lot of job offers, like if you only know English language, right? So improves reading comprehension. So நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் concepts, grammar concepts understand பண்ணிக்கூட ட்ரை பண்ணும்போது what happens is நம்மளோட comprehension ability வந்து increase ஆகும், right? And then also insecure feel பண்றீங்களா இருந்தா உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை வந்து இது பூஸ்ட் பண்ணும். Knowing this language is not simply because you want to learn, maybe you can carry it out very proudly, right? So English is a language or a community where English people will take, right? How to say, it helps in learning other languages, right? So because when you are watching another movie, another language movie, the subtitles they go in English, so you have to simultaneously check with both languages. So when you take academic success, professions wise, on all aspects, right, grammar is very important. It's fundamental to talk English வந்து நல்லா கதைக்கணும், successful கதைக்கணும்னா you definitely need to know about English grammar. So நம்ம இங்கிலீஷ் கிராமரை வந்து நல்லா கதைக்கிறது மூலம் we can avoid a lot of misunderstandings. நிறைய மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து தவிர்க்கணும் இருக்கும். if we know to convey effectively, கிளியரா கன்வே பண்ண தெரியுமேனா we can overcome that, right? So knowing grammar is the basic foundation. So கட்டாயம் you should be very familiar with grammar, right? So now let's talk about a little about our 35 days spoken English class. So எங்களோட புது batch intake இருக்குது on March 24th 2025 actually, right? So we have our new batch intake on March 24th. இந்த மாசம் 24ஆம் தேதி புது batch intake இருக்குது. So the course is certificate in spoken English. Schedule வந்து it's 3 months. Actually it's 3 months, 35 days class. Weekly 3 class. ஒவ்வொரு வீக்கும் there'll be 3 classes. It will be conducted on Mondays, Wednesdays and Fridays. திங்கள், புதன் and வெள்ளி. இந்த 3 நாட்கள்ல தான் இந்த கோர்சஸ் கிளாஸ் நடக்கும். ஸோ கிளாஸ் டைம் வந்து நைட் 8:30 to 9:30. ஸோ உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக உங்களோட ஜாப் முடிச்சுட்டு வந்து ஃப்ரெஷன் அப் ஆகி உங்களுக்கு இந்த கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம். ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு கேன் ஹேவ் யூர் டின்னர் அண்ட் தென் கம் அண்ட் லாக் இன் ஃபார் கிளாஸஸ். ஸோ த கிளாஸ் டைம் இஸ் 8:30 to 9:30. 8:30 9:30 வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும், அதாவது கிழமையில 3 நாளும் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் நடக்கும். ஸோ இதுக்குரிய ஃபீஸ் டீச்சர் என்ன, ஒவ்வொரு மந்த்தும் நீங்க 3,500 கோர்ஸ் நடக்கிற 3 மந்த்தும் at the start of each month you should make the payment of rupees 3,500 for 3 months, right? So if you want to join our English classes, you can always contact the hotline number given below or the website or the email ID. So feel free to call and ask details regarding the classes.
right? So if there are any important question and answers, right? Like if you want to know about any important questions related to grammar, you can always contact us, or drop a comment below. Maybe I will check it and I'll respond to you all. So you all can always drop how what you need to know, right? So we can use that to cover the areas which you need the most. So you also can see a lot of student success stories in our YouTube page. So I can maybe I can show you, right? So hold on, I'll show you the success stories in our YouTube page, maybe. Okay, so this is IBT campus's YouTube page. நான் already உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் இது IBT campus YouTube page ன்னு. So here you can see the videos of our one. எங்களோட videos lecturers upload பண்ற videos இருக்குது. So you can see a lot of videos are there. Right. As well as you can see the feedbacks of student feedback வந்து உங்களுக்கு இந்த pagesல check பண்ணணும். There's a lot of student feedback. So when you click onto that person or feedback, you might be able to know how they are feeling. So these are all recordings, voice recordings. These are all audio and video recordings of these feedbacks. So you can always log in YouTube and check the videos. So please do keep in mind, if you want to have an idea on topics related to grammar or learning English, our YouTube page has all the videos, contents related to it. Right? So you can get to know whatever you want. So grammar is very important. So once you join classes, you will know the difference between my sessions and sessions in other campuses, maybe. So our sessions will always be very fun, maybe. Because teaching one that is learning English it's not the same old way, boring way. You just listen to what I talk like here, what are listening now. ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு இன்ட்ராக்ட் வித் மீ லைவ்லி. என் கிளாஸஸில் வந்து ஐ வாண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பி வெரி எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் வெரி டாக்கட்டிவ். ஏன்னா நீங்கள் கிளாஸுக்கு வாரதே வந்து யூ வாண்ட் டு டாக் இங்கிலீஷ் ஒரு ஃபோக்கஸோட வாரதால எனக்கு ஐ வாண்ட் யூ டு ஓவர் கம் யுவர் ஷைனஸ். பிகாஸ் கிளாஸில் வந்து நோ ஒன் இஸ் கோயிங் டு நோ ஹூ யூ ஆர். So you just join and you can talk. You can talk very frankly with everyone. So எல்லாரோடையும் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனா கதைக்கேலுமா இருக்கு. So that is the given advantage of joining IBT campus classes, right? So in the session normally on time we start the classes. So once we start the classes, we separate time for the first 10 classes. We allocate time for pronunciation. ஒரு pronunciation improve பண்றதுக்கு I usually separate some time. அதுக்கு பிறகு I also allocate time for you all to chat, right? ஒரு 10 minutes மாதிரி just chat பண்றதுக்கு, just chat and have an idea. சும்மா கதைக்கிறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இங்கிலீஷ்ல கதைக்கிறதுக்கு அப்போ it will be கன்வீனியன்ட். இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ஷையாக தேவையில்லை. அப்படி இந்த நிறைய பேருக்கு வந்து கதைக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை. ஸோ இந்த கிளாஸுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கிற அவ்வளவு பேரும் வந்து ஒரே ஒரு மோட்டிவ், அதாவது எல்லாரும் இங்கிலீஷ் கதைக்கிற ஒரு தாட்டோட தானே ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதனால யூ கேன் டாக் இன் இங்கிலீஷ் டியூரிங் த செஷன்ஸ். So then, yes, I can show you our syllabus, right? I can show you our syllabus content. Um, yes, before going, I'll show you. Yes.
So classes details along, you can check the WhatsApp number and get to know the details on all the classes conducted here, as well as the deadline that is we will be starting classes on the 24th. 24th தேதி we'll be starting the class. So I'm expecting you all to come for my classes. Hope I will make sure that the classes are very fun and interesting for you all. So yes, so classes வந்து I will be sharing you the syllabus. ஸோ இந்த சிலபஸில் வந்து இந்த 35 days ஒவ்வொரு செஷன்லேயும் வந்து நாங்கள் என்னத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி டீச் பண்ணுறோம், என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணுறோம்ன்றது வந்து we can openly share with you all. So you all can have an idea. So this is what we will be doing. Right, so this is our first month classes. So first month we'll be doing introduction on oral communication, அதுக்கப்புறம் greetings. ஏன்னா இங்கிலீஷில் வந்தாலே முதலாவது greetings தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். So greetings and introductions, அப்புறம் people and things எப்படி describe பண்றது, அதுக்கப்புறம் we start like a bit tough grammar and my sentence எப்படி form பண்றது, என்னென்ன structures, so nouns and verbs and in the details எல்லாம் first month we'll be learning. ஸோ செகண்ட் மந்த் ஸ்டார்ட்ல வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார்மிங் சென்டென்சஸ், வாக்கியங்கள் அமைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கேள்வி எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது, கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது. ஏன்னா நம்ம கேள்விகளுக்கு பதில் மட்டும் நம்ம சொல்றது இல்லை, நம்ம கேள்வி கேட்குற நிலைமைகளும் இருக்கு. ஸோ அதனால கொஸ்டின் ஃபார்மேஷன், ப்ரொனவுன்சியேஷன், உச்சரிப்பு. ஸோ வில் பி லேர்னிங் அலாட் அபவுட் ப்ரொனவுன்சியேஷன், அப்புறம் நம்பர்ஸ் அண்ட் தென் நம்மளோட டே டு டே vocabulary, நாலாந்து நம்மளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ரைட், அது எல்லாமே செகண்ட் மந்த் கிளாஸஸ்ல கவர் பண்ணும். Third month வந்து completely it's dedicated for oral communication. So conversational skills வந்து improve பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், third month completely same. So week 1 வந்து will be learning about basic conversational skills. ரெண்டாவது week வந்து listening ability increase பண்றதுக்கு listening practices. Third week வந்து பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் ஜெஸ்டர்ஸ், நம்ம உடல் அசைவுகள், முகபாவங்கள், பாவனைகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் கதைக்கிறதுக்கு லேர்ன் பண்ணும். ஸோ ஃபைனல் வீக் வில் பி about learning about each culture, as well as not only about culture, we'll also be practicing, preparing you for the final examinations, right. ஏன்னா ஒவ்வொரு செஷன் முடிஞ்ச பிறகும் the final session வந்து last 35 classes முடிஞ்ச பிறகு finally what we do is we assess you using viva. We will see your performance. We will track your performance from first month to final viva. எந்த அளவுக்கு நீங்க improve பண்ணிருக்கீங்கன்றது வந்து track பண்ணுது. So that is the details related to the 35 days spoken English course. So hopefully I will see you all in my class. So thank you so much for paying attention and looking throughout this presentation. So please contact the number if you are willing to join for the classes. So thank you so much. See you soon at my classes. God bless everyone.